দর্শক সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমরা জানি আজকে আমাদের রবিবার, সবাই এনজয় করছেন লাইফ, যার যত সবাইকে পরিবার পরিজন নিয়ে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের TBN স্পেশালে, যেটা আমরা প্রতি রবিবার করে থাকি। ইমিগ্রেশন বিষয় নিয়ে আমরা বেশি কথা বলি, আর অন্যান্য সাবজেক্ট নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি। আজকে আমাদের সঙ্গে যারা এই মুহূর্তে যুক্ত হয়ে আছেন ফেসবুকে, তাদের জন্য রইল শুভেচ্ছা, এবং অবশ্যই আপনারা আপনাদের মন্তব্য দিতে ভুলবেন না। পাশাপাশি পরে যখন যারা আরও ঘন্টা 3-4 পরে যখন আমাদের এটা আপলোড হয়ে যাবে ইউটিউবে, যারা জয়েন করবেন তাদের জন্য অগ্রিম শুভেচ্ছা, এবং অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না, মন্তব্য তো অবশ্যই করবেন, সেটা আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এবং যারা সরাসরি স্টুডিওতে সংযুক্ত হতে চান 646-307-9828 এই নাম্বারে আপনারা যুক্ত হবেন। আর আমি আপনাদের সঙ্গে আছি মেসবাহুজ্জামান। আছেন আমাদের সঙ্গে আজকে আমাদের যে প্যানেলিস্ট অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান, যিনি সবসময় থাকেন। ওনার সঙ্গে আছেন নিকি রিয়াদ, যিনি আমাদের গেহি অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা এবং যিনি কমিউনিটি সেবা দিয়ে থাকেন। শি ইজ এ ম্যানেজার ইন গেহি অ্যাসোসিয়েটস। Suryia, how are you today? And Nikki, how are you? I'm very good. Thank you. Thank you Thank for you. having us. আজকে যে বিষয়টি আমরা নিয়েছি, ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন, ফ্যামিলি পিটিশন, হোয়াট এভার ইট ইজ, এবং ডিভোর্সের যে ইস্যুগুলো আছে এবং এটা কনসিকুয়েন্স কী, সব কিছু মিলিয়ে আমরা একটু আজকে সুন্দরভাবে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যে জটিলতা আছে সেগুলি নিয়ে আমরা আলাপ করব। তো ফ্লোরটা আপনাদের জন্যই দিব। আর দর্শক যারা আমাদের সঙ্গে ফোনে সরাসরি সংযুক্ত হবেন, অবশ্যই পিছনে কোনো নয়েজ রাখবেন না। আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, কারণ আমরা আপনাদের প্রশ্ন ঠিক মতো বুঝতে না পারি, তাহলে আমাদের উত্তর দিতে আমাদের কষ্ট হয়। তো সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন আশা করি। তো লেটস স্টার্ট টুডেজ টপিক, অ্যান্ড অ্যাটর্নি সুরাইয়া, ফ্লোর ইজ অন দ্য yours, প্লিজ। Thank you. So there's updates in all of these topics. There's updates in family law. There's updates in immigration. So we want to talk about everything today. So for family law, we'll start with divorces and family law. As you know, we frequently talk about divorces in our community and what options are available. So one thing we haven't talked about is the option of getting a quick solution when you're maybe in a situation where you're not getting along with your partner, and maybe you're afraid that you don't have the option of filing divorce because you don't have the money to take care of yourself, to support yourself. So it should be known that there is an option when you're getting a divorce to ask for temporary relief. So we do this often. It's when our client comes to us and they say, well, I can't wait till the final order is granted by the court. I can't wait 2 years to get child support or spousal support. I need it immediately. So one of the options that that person might have is to ask for a temporary order from the Supreme Court, from the divorce court. থ্যাংক ইউ। দর্শক, আপনার যে কথাগুলো অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান শেয়ার করলেন, অবশ্যই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফ্যামিলি কোর্টে বললেন এবং আপনাদের ডিভোর্সের যে ইস্যুগুলো আছে, তো এটা নিয়ে আমাদের নিকি, আপনি যদি একটু বর্ণনা দিতেন সুবিধা হতো, দর্শকদের সুবিধা। অ্যাটর্নি সুরাইয়া বললেন যে ফ্যামিলি ভিসা এবং ডিভোর্স, ফ্যামিলি ল সব বিষয়ে আপডেট আছে আজকে আপনাদের জন্য। আমরা ফ্যামিলি ল নিয়ে আগে কথা বলেছি, আমরা ডিভোর্স নিয়ে কথা বলেছি, কিন্তু যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আগে কথা বলিনি, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আজকে আমরা সেটা নিয়ে কথা বলবো। যেমন ডিভোর্স সাবমিট করলে ডিভোর্স পুরোপুরি সম্পূর্ণ হতে 2 বছরের মতো সময় লেগে যায়। তো অনেক ফ্যামিলি আছেন, দুই পক্ষই আছেন যারা বলেন যে আমরা এতদিন অপেক্ষা করতে পারবো না, আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল কারণ আছে, বিভিন্ন পারিবারিক কারণ আছে, আমরা 2 বছর পরে চাইল্ড সাপোর্ট পাবো, এটা অনেক লম্বা সময়। তো 2 বছরের আগে ডিভোর্স ফাইল করার পরে কোনো টেম্পোরারি অপশন আছে। তা আজকে আমরা সেই বিষয়টা নিয়েই কথা বলবো, যেটা দিয়ে অ্যাটর্নি সুরাইয়া বললেন আমরা সবসময় আমাদের কমিউনিটিকে সাহায্য করে আসছি। ধন্যবাদ সুরাইয়া। প্রায় আমরা দেখি যে দর্শকদের মধ্যে এই যে আমরা এই নিয়ে তো অনেকগুলো এপিসোড করলাম, এই যে ডিভোর্সের বলেন আর ফ্যামিলি পিটিশন হোয়াট এভার। তো এখন যেটা হচ্ছে ডিভোর্সের ব্যাপারটা খুবই স্পর্শকাতর, ভেরি সেন্সিটিভ পিপল। যারা আমাদের বাংলাদেশি ডায়াসপোরা আছেন, তারা আপনারা উই নো আওয়ার কালচার,
our household people are very much introvert. They don't want to share anything in public. So that's another huge dilemma going on. So they have to come out, আশা করি। তো এটা একটা সলিউশনতে পর্যায়ে যেতে হবে আমাদের। আমরা আশা করি না কাউকে এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা হোক, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় সিচুয়েশন সব কিছু মিলিয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য এই সিচুয়েশনটা বিল্ড আপ হয়। আমরা সবার জন্য শুভকামনা করি। অ্যাটর্নি সুরাইয়া, সো হোয়াট আর দ্য অপশনস ফর দেম হু আর ফেসিং দিস কাইন্ড অফ প্রবলেম? So they can go for the temporary relief, and that's going to be based on many things. It depends on what we're asking for. So if you're asking for child support for your children so that you can separate from your spouse and continue to take care of your children, that's that's going to be calculated based on the party's income. So for example, in New York, so it's calculated based on how many children there are. If there's one child, it's 17% of the combined income of both parents. For 2 children, it's 25%. For 3 children, 29%, so on and so forth. That is for New York. So we primarily practice in New York, but it's important to keep in mind we also have an office in Texas now, in Dallas, Texas. The rules might be different there. But in New York, those are the rules. So, we would immediately file a motion before the court to get this relief immediately. And usually the court will set a date within a few weeks or maybe 1 month so that we can appear before the court and explain why we need this support as soon as possible. Oh, thank you. I understand your expression, what you shared now. বাট আমার কথা হচ্ছে যে এটাকে এক্সপিডিয়েট করার জন্য, কারণ অনেকে এটা ওয়েটিং টাইম তারা সহ্য করতে পারে না। সো টু সেটেল দিস থিংস, হাউ ফাস্ট ইটস গোয়িং টু বি, লাইক ইজ ইট পসিবল দ্যাট ইট শুড বি ডান, মানে এটা 1 বছরের ভিতরে হয়ে যাবে বা 6 মাসের ভিতরে হয়ে যাবে, এই ধরনের কি কিছু? If you're asking for a temporary order, it's going to be done within approximately 3 months. 3 months. Oh, that's for a good. temporary order. Yeah. That means it's while the case is pending, you will be entitled to XYZ, for example, X amount of child support, X amount of spousal support, certain schedule of visitation, custody rights. So it's while the divorce is pending, you will be entitled to those things. Okay. Nikki, এটা একটা জরুরি বিষয়, আমার মনে হয় আপনাকে একটু শেয়ার করা উচিত। জি। অ্যাটর্নি সুরাইয়া যে কথাটা বললেন যে যারা আপনারা 2 বছর অপেক্ষা করার মতো অবস্থায় নেই এবং খুবই তাড়াতাড়ি টেম্পোরারিলি একটা অবস্থানে চলে যেতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য আমরা অবশ্যই সাহায্য করতে পারি, যেটাকে আমরা বলি আমরা মোশন ফাইল করতে পারি। যে আপনার বিভিন্ন জিনিসের প্রয়োজন হতে পারে, যেমন আপনার চাইল্ড সাপোর্টের প্রয়োজন হতে পারে, তারপর চাইল্ড কাস্টাডির ব্যাপার আছে, চাইল্ড ভিজিটেশনের ব্যাপার আছে। তো সেই ব্যাপারগুলো আমরা আপনি যদি ডিভোর্স ফাইল করেন তার 2-3 সপ্তাহের মধ্যেই মোশন ফাইল করব, যাতে আপনি আপনার চাইল্ড সাপোর্টগুলো আনিয়ে নিতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 3 মাসের মধ্যে আমরা এটা আপনার জন্য করিয়ে আনতে পারি। আপনাকে 2 বছরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। আর অ্যাটর্নি সুরাইয়া একটা অঙ্ক বলেছেন, যেটা হচ্ছে আপনার যদি একজন বাচ্চা থাকে তাহলে আপনাদের দুজনের ইনকামের 17% পাবেন আপনি যার কাছে বাচ্চা আছে। যদি 2 জন বাচ্চা থাকে তাহলে এটা হবে 25%, আর যদি 3 জন বাচ্চা থাকে তাহলে এটা হবে 29। তাহলে 2 জনের ইনকামের উপরে এই পার্সেন্টেজ গুলো ভাগ হয়ে যাবে এবং সেই পরিমাণ টাকা আপনার চাইল্ড কাস্টাডি হিসাবে পাবেন। জি, ধন্যবাদ। আচ্ছা, অ্যাটর্নি সুরাইয়া এবং নিকি, যেটা আপনারা বললেন, তো এই সময় কি যেটা চাইল্ড ভিজিটেশনের কথা বললেন, মানে কিছুদিন মার কাছে থাকবে, কিছুদিন বাবার কাছে থাকবে, বাচ্চাদেরকে দেখা সাক্ষাতের ব্যাপার সবার, ওইটাও কি এটার সঙ্গে অ্যাপ্লিকেবল হবে? Yes, you can ask for temporary child visitation and child custody. Absolutely. So that all includes when you process those things. That's good. That's good. And regarding the family petition, I'm asking one question, because I'm getting nowadays a very, very common questions on Facebook, on everyone. People used to get mail
like here one gentleman, Muqtadir Sarkar Shamim, he's telling that 60 days, after 60 days he used to get email, 15 times already he got, but unfortunately this month he didn't get. And what he has to do now, he applied for his unmarried daughter. He is a green card holder in July 2019, DQ 2020 December. So he's asking what is the reason for not coming email to him. And that is very common nowadays. I see that all of them are asking these questions. Vaccines are an important part of everyday wellness, just like eating and sleeping well and staying active. They help keep us, our loved ones, and everyone around us safe and healthy. With viruses like COVID-19 here to stay, it's important to keep up to date with your immunizations. Get your bivalent COVID vaccine today. Learn more at nj.gov/health/vaccines. So now we're shifting to immigration, right? So when we're talking about a family-based petition in immigration, the Department of State, they were sending those emails to wait 60 days. This is kind of my opinion now. They were pointless to begin with. They were meaningless to begin with. And now that they've stopped emailing them, it's also meaningless. You have to wait for them to schedule the interview. And as we've talked about in our prior sessions, you can also ask for, if it's at a point where you've waited for, I would say, 2 or more years for an interview, 2 or more years since your case has become documentarily qualified, then you can consider whether a mandamus would be the correct action for you. You're talking about the mandamus, right? Correct, yes. Okay, Nikki, একটু বলে দিন কারণ দর্শক খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। জি, দর্শকরা আসলে জানতে চাচ্ছেন আজকাল যে আগে ওনারা সবাই ইমেল পেতেন অথবা মেইল পেতেন, চিঠি আসতো যে আপনাদের কেসের কি খবর, কখন আপনারা ইন্টারভিউ পাবেন, কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই অ্যাটর্নি সুরাইয়া যেটা বললেন যে এটার কোনো ভিত্তি নেই এবং কোনো কারণও নেই, তারা আপনাদের কাছে চিঠি লেখা বন্ধ করে দিয়েছে এবং আপনাদের কাছে ইমেলও করছে না এবং কোনো ভিত্তি ছাড়াই ওরা এখন পুরোটাই অনলাইনে চলে গেছে। এখন সেই ক্ষেত্রে আপনারা যারা বুঝতে পারছেন না কখন আপনাদের ইন্টারভিউ হবে এবং মনে করেন অনলাইনে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার ওয়েবসাইটে আপনার সমস্ত কাগজপত্র জমা দেওয়ার পর সেটা অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরও যদি আপনার 2 বছর পার হয়ে যায়, ইন্টারভিউ না আসে, সেই ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি সুরাইয়া একটা শব্দ বলেছেন ম্যান্ডামাস, যার মানে হচ্ছে আমরা ফেডারেল গভর্নমেন্টকে সু করতে পারবো, যে আমরা বলতে পারবো যে কেন আমাদের এখনো ইন্টারভিউ আসছে না। এটা একটা উপায়। ধন্যবাদ Suryia. So we can continue with the other issues. We were talking about the divorce issues. So what are the other news for them or updates what the people can have access? Sure. So in the field of immigration, we would like to announce that we have filed a lawsuit in federal court. And it's a class action lawsuit. So this lawsuit is specific for those, whether they're specifically named in the action or not, they will be given an option to join the class. And what this covers is those who are eligible to apply for the green card, except that they don't have proof of their entry to the United States. So there's a big issue with applying for a green card in the United States. This is our argument. There's a big issue in that there is a wide array of standards that are being applied by different offices in the United States as to what constitutes sufficient proof for entry into the United States and what does not. Obviously, an I-94, which used to be given out, the white cards that they used to give when you entered, with a visa on a plane,
that's the most obvious evidence that you have legal entry. But later on, they started doing the electronic I-94, which is also fine also. But there are some clients who, or some people who they came in through an airport, they came in with a visa. Now, whether if that's their visa or somebody else's visa, that is a separate issue, which can be addressed separately. But they did come in with the visa. They came in through a port of entry, whether that's on a plane or through a car, through for example, the Canadian border. They have a legal entry, but they don't have proof of it. So then the issue becomes, what level of proof is sufficient to become eligible to apply for the green card in the United States? So Gehi and Associates has filed a lawsuit in the federal court in Brooklyn, New York, for a federal judge to address this issue. That case is pending, and we hope that it moves along according to plan. Wow, that's a good news. But my one question, you told so many things regarding this entry point, legal entry and all this. But if someone is coming through border, let's say, so they have to have their I-94 or whatever it is, they should provide the border people, the authority should have given them, or I don't know. But that is a real scenario for them. It's a questionable because how then you entered without I-94 or valid document. And they stamp on the passport while they get in. I don't know whether the arrival signature is there, right? Arrival thing. Nikki, I think it's very important. And arrival seal on the passport or whatever it is very important, I believe. Go ahead, please. এখন অ্যাটর্নিরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা আমেরিকায় বসে গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন তাদের ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন আসে যে আপনাদের এন্ট্রিটা আমেরিকায় ঢোকার ব্যাপারটা লিগ্যাল ছিল কিনা। এখন সেই ক্ষেত্রে অনেকে মনে করেন ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে আসেন, তারা প্লেনে করে আসেন, প্লেনে করে ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে যদি আপনি ঢুকেন তখন কিন্তু আপনার পাসপোর্টের সাথে একটা সাদা কাগজ যোগ করে দেয়া হয়, এটাকে বলা হয় I-94, এবং সেটাই হচ্ছে আপনার প্রমাণ আপনি লিগালি এই দেশে ঢুকেছেন। আবার আপনি মনে করেন যদি বাই কারে ঢুকেন কানাডা বর্ডার থেকে, তখনও কিন্তু আপনাকে এই কাগজটা দেয়া হয় I-94, এটাই আপনার প্রমাণ আপনি লিগালি এই দেশে এন্ট্রি করেছেন। কিন্তু রিসেন্টলি দেখা যাচ্ছে যে এই I-94 অনেকেই পাচ্ছেন না, অনেকেই দেয়া হচ্ছে না, কারণ এই জিনিসটা ওরা অনলাইনে নিয়ে গেছে, আপনার পাসপোর্টের সাথে অ্যাটাচ করে দিচ্ছে না। সেই ক্ষেত্রে অনেকেই মিস করছেন যে কিভাবে ওনারা আসতে ঢুকেছিলেন এবং যখন ওনারা ইমিগ্রেশনে ইন্টারভিউ যাচ্ছেন তারা প্রুফ দেখাতে পারছেন না কিভাবে ওনারা লিগালি এই দেশে এন্ট্রি করলেন। সেই জন্য আমাদের গেহি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট থেকে আমরা ব্রুকলিনে ফেডারেল কোর্টে একটা ল করেছি যাতে এটার জন্য ওরা একটা স্পেসিফিক একটা ফর্মুলায় আসে যে এইটা জানা থাকলে সে এই দেশে লিগালি এন্ট্রি করেছে, তাহলে প্রত্যেকটা মানুষের অনেক সুবিধা হয়ে। তা আমরা এখন অপেক্ষা করছি সেইটার জন্য, যাতে যারা আমেরিকায় গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান তাদের যেন লিগাল এন্ট্রিতে কোনো সমস্যা না। ধন্যবাদ। এটা খুবই সুখবর যে গেহি অ্যাসোসিয়েটের পক্ষ থেকে এই ধরনের ফাইল করা হয়েছে ব্রুকলিনের ফেডারেল কোর্টে। আশা করি এটা একটা হয়তোবা একটা ভালো খবর আসবে, যাতে করে আমাদের যারা এখানে এইসব বিষয় নিয়ে জর্জরিত তাদের একটা ভালো পজিটিভ দিকে আসবে। কারণ অনেক সময় তাড়াহুড়ার মধ্যে দেখা যায় আমরা উই লস্ট দ্য I-94, we lost this and that, documentation. People doesn't realize that it will lead in the later on. So বাসায় আসলে সবাই গাড়ি রেখে দিয়ে, লাগেজ রেখে দিয়ে, কোথায় কী রাখছি না রাখছি, our nature. So when it is needed, you don't find it somewhere, not in drawer, not in the desk as usual in our family life. So that's really important, to have this documentation very much rightly placed and keep it in a very special place. খুবই ভালো লাগলো। Now another question on the Facebook, because I'm getting so much response on Nazli Zahan. My husband, he applied for husband green card on 2019. The same thing again.
again they're asking the same thing. She applied for her husband and 60 days কথা ছিল, there was supposed to be the mail should come, but there is no mail. Same thing. It is addressed the same thing. She was asking. আমার হাজব্যান্ড নিকি, জাস্ট ফর ইয়োর টেনশন, শি রোট, আমার হাজব্যান্ডের জন্য 2019 অ্যাপ্লাই করি, আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার, এই মাসে 60 দিনে ইমেইলে কথা আশা করছিল, বাট আসে না ইমেল, কী করা স্যার? দিস ইজ দ্য সেম থিং. So it is the same. Just tell them what you need to tell. Yes, Yeah. it's the same situation as the earlier comment. The emails were really kind of meaningless in the first place, and now that they've stopped, it's just as meaningless. But what I would consider again is it's been a long time since the case has been documentarily qualified, to consider whether a mandamus is the correct action. ধন্যবাদ. বাই দিস টাইম দর্শক টেলিফোনেও সংযুক্ত হচ্ছেন আমাদের কিছুজন. কে আছেন দর্শক? আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন, পিছনে কোনো নয়েজ রাখবেন না. আচ্ছা, আমি মিশিগান থেকে কথা বলেছি. জি. আমার নাম খোকন দাস. জি. আমি আমেরিকান সিটিজেন. জি. আমি 2018 সেপ্টেম্বরে আমার 21 বছরের বড় ছেলের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি এবং সে কানাডার সিটিজেন. তো এই কামিং সেপ্টেম্বরে এটা 5 ইয়ার্স হয়ে যাবে. তার বয়স এখন 38. এই কেসটা কি কোনোভাবে কি অ্যাক্সিডেন্ট করা যায়? Okay. Attorney Suryia, you understood what he said. Yes. Let me share you, then it will be good for you. This gentleman is calling from Michigan. He applied for his over 21 age of son who lives in Canada, and he applied in 2018. So, and this September it will be like 5 years. Is there any way he can expedite this file? There's no way to expedite the statutory the wait. The priority date right now for unmarried children of U.S. citizens for children of U.S. citizens who are unmarried and over 21. Right now, they're working on cases filed in September 2017. So it shouldn't be that much longer. Yeah, because he applied in 2018. So I say like an year or something? Yeah, it should be about a year. জি. দর্শক, আমার মনে হচ্ছে আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন. একটু ধৈর্য ধরতে হবে, বছরখানেক বেশির মধ্যে হয়তো লাগতে পারে, যেটা অ্যাটর্নি সুরাইয়া শেয়ার করলেন. আশা করি আপনার এই ঝামেলা থেকে আপনি মুক্ত হয়ে যাবেন, আপনার ছেলে আপনার কাছে চলে আসবে. আশা করি ভালো থাকেন সবাই. এখানে আরেকজন প্রশ্ন করছেন যে উনি, সেটা হচ্ছে যে he applied for his I-1751. What is it? Applied I-751 while pending, and I apply N-400 after 2 years 9 months. So what should be the dilemma now? So I believe the question is, can I apply for the N-400 after 2 years 9 months? Yeah. So that is actually a very good strategy. Sometimes when the N-400 is pending for too long, when the 751 is pending for too long, and the 751 is to apply for the permanent green card. So if you are married in what we call a baby marriage, less than 2 years, when you apply for the green card, you only get a 2-year green card. You don't get the full 10-year green card. You have to apply again for the 10-year green card, and that's done on the 751. So I think this viewer is asking, can I apply for the N-400? The answer is depends. It depends on whether the spouse is a U.S. citizen. So specifically, if you want to apply under the 3-year rule, then you have to have been married to a U.S. citizen for the entire 3 years. So if for example, if that spouse was first a green card holder and then later on became a U.S. citizen, then they wouldn't qualify for that. But if the spouse was a U.S. citizen for the full 3 years, then yes, he can speed up the 751 process. He or she can speed up the 751 process by filing the N-400. Oh, thank you. Nikki,
একটু যদি জি। আপনি এটাকে সারমর্ম Sure. করে বলে দিতে পারতেন ভালো হতো। উনি জিজ্ঞেস করেছেন যে I-751 অ্যাপ্লাই করার পর 2 বছর 9 মাসের মধ্যে উনি সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিনা। এখানে সুরাইয়া সুন্দরভাবে বলে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন যে I-751 হচ্ছে যারা স্পাউস ভিসায় আসেন এবং এখানে এসে গ্রিন কার্ড পান। আগে যেমন 10 বছরের গ্রিন কার্ড দেওয়া হতো, এখন কিন্তু স্পাউস ভিসাতে আপনাদেরকে টেম্পোরারি 2 বছরের ভিসা দেওয়া হয়। এটাকে ওরা নাম দিচ্ছে বেবি ম্যারেজ, কারণ আপনার বিয়েটা একদম ঘাতি হবে কিনা, 10 বছর টিকবে কিনা সেইটা পরীক্ষা করার জন্যই ওরা 2 বছরের টেম্পোরারি গ্রিন কার্ড দিচ্ছে। এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার 3 বছর পর আপনি সিটিজেনশিপে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তখনই যদি প্রথম থেকেই আপনার স্পাউস সিটিজেন হয়ে থাকে। অনেকের হয়ে থাকে যে ওনারা প্রথমে গ্রিন কার্ড হোল্ডার ছিলেন, পরে সিটিজেনশিপ হয়েছে তার অ্যাপ্লাই করার মধ্যে। সেই ক্ষেত্রে আপনার হয়তো পুরোপুরি 3 বছর সময়টা আপনার স্পাউস সিটিজেন ছিলেন না, সেই ক্ষেত্রে আপনি 3 বছরের মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না। কিন্তু আপনার স্পাউস যদি প্রথম থেকে 3 বছর করে সিটিজেন হয়ে থাকেন তাহলে আপনি N400 তার মানে সিটিজেনশিপে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। ধন্যবাদ। দর্শক, আমরা একটা ছোট বিরতি যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। Vaccines are an important part of everyday wellness, just like eating and sleeping well and staying active. They help keep us, our loved ones, and everyone around us safe and healthy. With viruses like COVID-19 here to stay, it's important to keep up to date with your immunizations. Get your bivalent COVID vaccine today. Learn more at nj.gov/health/vaccines. ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। বিরতির পর আমরা ফিরে আসলাম। Attorney Suryia and Nikki, Riad, you guys are there. Now I have got so many questions, but quickly I am go through this. Salma Akhtar, she is asking that she has her conditional green card removal and she applied for in March 2020. Still she didn't get any result yet, but it said it is a domestic violence case. Okay, so for domestic violence cases, so I just want to just note that, you know, with domestic violence cases, you want to make sure that you're safe. So whenever you're posting on social media, it's very important to remember not to post too much information. But regardless, to answer that question, with domestic violence cases, those take longer. Typically what we're seeing now on average is 3 to 4 years. So there's nothing to worry about yet. I think you should just wait for a decision. And of course, you know, if you need the extension on your card to travel or for work purposes, you can always ask for a stamp in your passport. And if you need to travel on an emergency basis, you can also get emergency a document for traveling so that you're more secure if you have to travel. Of course, there's always a risk traveling whenever you have any kind of application pending. You know, we always let our clients, we tell them if they can avoid travel to avoid it, but nonetheless, that option is there. Thank you. Nikki, আমার মনে হয় একটু বলা উচিত, যেহেতু উনি রিমুভাল গ্রিন কার্ড আর ইটস ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ইস্যু। উনি প্রশ্ন করেছেন, যে প্রশ্নটা করেছেন আসলে সেটা হচ্ছে যে ওনার 2 বছরের টেম্পোরারি গ্রিন কার্ড ছিল এবং সেই ক্ষেত্রে ওনার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কারণে হয়তো ওনারা এখন সেপারেশনে আছেন এবং উনি ওনার পার্মানেন্ট গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন, কিন্তু এখনো উনি কোনো রেসপন্স পাননি। সেই ক্ষেত্রে সুরাইয়া বললেন যে আপনার ওয়ারি হওয়ার কিছু নাই, চিন্তার কোনো বিষয় নাই, কারণ এই ক্ষেত্রে এই গ্রিন কার্ড গুলো খুব স্লোলি এগুচ্ছে, 3 থেকে 4 বছর লেগে যাচ্ছে, সেই জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম যদি আপনার ট্রাভেল করতে হয়, আপনি ট্রাভেল ডকুমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন, আপনি ওয়ার্ক পারমিট জন্য রিনিউয়ালের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন, সব ধরনের সুযোগ সুবিধার জন্যই অ্যাপ্লাই করতে পারেন, কিন্তু সময় নেবে, অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমরা রিকমেন্ড করি যে আপনি একদম
রিয়েল গ্রিন কার্ড হাতে না আসা পর্যন্ত আপনার ট্রাভেল না করাই ভালো হবে। আর আরেকটা কথা উনি সবার জন্যই বলেছেন, যারা এই ধরনের সিচুয়েশনে থাকেন, আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কি কি শেয়ার করছেন সেটা ব্যাপারে সাবধানে থাকবেন। খুব বেশি শেয়ার না করাই ভালো। এটা প্রত্যেকের জন্য এই উপদেশটা অ্যাটর্নি সুরিয়া দিলেন। উনি অ্যাকচুয়ালি এখানে লিখেছেন যে আমি আমার কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড রিমুভালের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি মার্চের 2020-এ, এখনও কোনো রেজাল্ট পাইনি, আমার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেস, এই কথাই উনি বলেছেন আর কি। এনিওয়ে, সালমা আক্তার, আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন এবং খুব চেষ্টা করেছেন। আমাদের যারা প্যানেলে আছেন এখানে, আমাদের অ্যাটর্নি সুরাইয়া এবং নিকি, রিয়াদ আপনাকে হেল্প করার চেষ্টা করেছেন এবং যে ধরনের কথাগুলো ওনারা বলেছেন আপনার জন্য, অবশ্যই এটা আপনি বিবেচনা করবেন। অ্যান্ড হাশেম হিমু, he is asking how long it takes for I-140 adjustment of green card. How long it takes usually for I-140 adjustment of green card? Okay, so that question is a little tricky because there's two waiting periods. So there's just like the I-130 petition, there's a waiting period for the priority date. So it depends on what kind of I-140 was filed. There might be a wait for the priority date to become current, and that depends on, again, what kind of category the I-140 was filed under. But if we're talking about filing the adjustment of status with the I-140 and how long does that processing take, that usually takes about 1.5 years to process. ধন্যবাদ সুরাইয়া, অ্যাটর্নি সুরাইয়া আপনাকে। আমি আরেকটি জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম, সেটা অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, আসলে দেখা হয় অনেকের সঙ্গেই, তো বিভিন্ন কেস সম্বন্ধে ওনারা জিজ্ঞেস করেন। সো ফ্যামিলি পিটিশন বা এই যে আপনার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অথবা আপনার অ্যাসাইলাম সিকার যারা আছেন, তাদের কি এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো কি এখন দ্রুত হচ্ছে নাকি আগের মতোই স্লো অ্যান্ড স্টেডি যাচ্ছে? ইজ ইট সেম অ্যাজ বিফোর অর ইজ এক্সপিরিয়েটিং এ লিটল বিট? Now we're seeing, at least for the New York office, which is primarily where we practice, we're seeing the interview dates come in a lot quicker, especially for citizenship applications. Our clients are getting interview dates on average within a few months. There's, of course, every now and then we have an outlier where the client is waiting for a long time for an interview, but on average, we're getting interview dates within a few months, meaning 3-4 months after we apply. For green card interviews, as everyone knows, marriage-based are being waived. So I don't know if I'm frozen. Okay. No, it's okay. You're okay. So for those marriage-based cases, sometimes they won't even have interviews. If sufficient evidence is presented regarding the marriage. Same for parent-child cases. So if you're a U.S. citizen applying for a parent, those interviews are also being waived, and we're seeing decisions on those within a year. Meaning our clients usually have their green card within a year. Again, these are averages, and it doesn't mean that this is the case for everybody. Thank you. Nikki, একটু শর্ট করে একটু বলে দেন। এই প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে, আসলে হ্যাঁ, এখন একটু কিছু তাড়াতাড়ি হচ্ছে, বিশেষ করে নিউ ইয়র্কে সবচেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে, আপনি যদি সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করে থাকেন, আগে আপনার ইন্টারভিউ ডেট আসতো 8 থেকে 9 মাস পর, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে 3 থেকে 4 মাসের মাথায় আপনার ইন্টারভিউ ডেট চলে আসছে। তারপর আপনি যদি স্পাউসের জন্য অ্যাপ্লাই করে থাকেন, সেটা কিছুটা আগের মতোই আছে, তারপরও আপনি 1 থেকে 1.5 বছর পর আপনার ইন্টারভিউ আসছে। আর বাবা মার জন্য যদি অ্যাপ্লাই করে থাকেন, সেখানেও দেখা যাচ্ছে আপনার মিনিমাম 1 বছর লেগেই যাচ্ছে, 1 থেকে 1.5 বছরের মাথায় আপনার বাবা মার ইন্টারভিউ আসছে। ধন্যবাদ। দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে, নাম বলে প্রশ্ন করুন। আমার নাম আবিদা, আমি ডালাস টেক্সাস থেকে কল করছিলাম। ওয়েলকাম। আমার ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত একটা কোয়েশ্চেন ছিল। জি আপু বলেন। লয়ার ম্যাডামের কাছে। তো আমার I applied for my daddy in 2020. Recently ওনারটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে। I get a approval letter of I-797, but ওরা এখন আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে
একটা ফর্ম ফিল আপ করতে, যেটা হচ্ছে if I want to apply for him from Bangladesh, it's age 24, or আমি যদি ইউএস থেকে স্ট্যাটাস অ্যাডজাস্ট করতে চাই সেটা হচ্ছে like 8 to 24 or something like 428. Yeah. So my question হচ্ছে, আমরা আসলে কি শর্ট ডিউরেশনের জন্য চাচ্ছিলাম, মানে লাইক, তো আমি খুব কনফিউজ যে আমি আসলে ফর্মটা কি বাংলাদেশ থেকে ফিল আপ করবো, উইল ইট বি আর্লিয়ার অর উই ক্যান অ্যাপ্লাই হিয়ার, দ্যাট উইল বি আর্লিয়ার ফর দ্য স্ট্যাটাস অ্যাডজাস্টমেন্ট, যেহেতু ওনার মাল্টিপল ভিসা আছে। That's the question. Suryia, I got her question. She applied for her father. He has a multiple visa also, and immigration they are asking him her to apply either from here or from Bangladesh. So which one will expedite faster, do you think? Okay, so that's a great question that we get a lot of times. So there are two important considerations to keep in mind when making a decision on that. So if you're asking, is it better to apply in the US or outside the US? Everything else being equal, I always say that it's better to apply from within the US. The rules are more predictable. The USCIS, which would be who you file with, has more accountability, whereas U.S. embassies are, subject to legally what's called the doctrine of consular non-reviewability, which means basically that they don't have to answer to anyone. So if you're asking between the U.S. and outside the U.S., my answer is always within the U.S. is always better. So that being said, another issue here is coming to the U.S. So another thing to keep in mind is a visitor visa is exactly that. You cannot abuse a visitor visa. When somebody applies for a visitor visa, they're telling the U.S., they're promising the U.S. government that I'm only using this to visit, and then I'm going to return to my home country or exit the United States when I'm done visiting my family, seeing the Statue of Liberty, whatever it is, and then I'm going to go back. So that is the sole purpose of the visitor visa. You cannot abuse a visitor They got to live by that time. Thank you. That being said, another thing to keep in mind is that that doesn't mean you can't ever change your mind. After somebody comes to the U.S., can they change their mind? Can somebody come with a visitor visa, for example, meet the love of their life, get married, and then decide to apply for a green card? Yes, absolutely. So those are all important things to keep in mind when making a decision on that question. But for her case, this is her father. So you are giving a suggestion to apply from within the U.S. That would be good for her, right? I am not telling her to violate the conditions of her visitor visa. ওকে সো আপা আশা করি আপনি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন। আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আরেকজন কলার আছেন, আমি কলটা নিয়ে নিচ্ছি। কে আছেন দর্শক, আপনাদের নাম বলে প্রশ্ন করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। আমি সুরিয়ার আমার কাছে প্রশ্ন। জি। প্রশ্নটা হচ্ছে আমি আমার জন্য অ্যাপ্লাই করেছি 2021 সালে। আপনার 6 মাস হয়ে গেছে, আমার ফাইলটা ঢাকায় চলে গেছে। এখন আমি কতদিন সময় লাগতে পারে আমার ফাইলটা দিয়ে দেন? আপনি আপনার মার জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন 2021 সালে বলছেন? হ্যাঁ। আপনি সিটিজেন তাই না? ফাইলটা 6 মাস ধরে ঢাকায় গেছে। এখন আমি কি করতে পারি? Okay. It's a pending case, Suryia, Attorney Suryia. This is a pending case, of course, for his mother. And he applied in 2021, and it's already 6 months, already gone, and he didn't get anything. What she should do? What step he can take? Okay, so if we're talking about the I-130, applying in 2021 for the I-130,
and it's 2023 August, yes, that's a long time for our I-130 to be pending. So I would recommend doing a follow-up. It can be done online. You can, search for USCIS e-service request, and you could do it yourself. And you could do a follow-up to see what is going on with that petition. If we're talking about, the petition was approved, and then it went to the NBC, and now you're waiting for an interview, then I think That's what he mean. I believe that's what he says. I think he went to the Dhaka embassy and he's spending there like 6 months, and he doesn't know what to do right now. So right now, that's typical for the embassy in Dhaka. They are very slow in scheduling the interviews. Some people have gotten lucky with their interviews, but for the most people, they're very slow. And 6 months is not a long time. It's not enough to consider mandamus. But if we're talking 2 years or more, then you can consider a mandamus. Okay, the mandamus means he has to go to the federal court. Correct. So I am licensed in the Michigan federal court. Okay, good. Thank you very much, Attorney Suryia. We had a very nice discussion today, and of course, Nikki, Riad, she jumped in. She was away, and I didn't expect you today, but you literally, and the tail end you joined. Thank you very much. It was a really very superb. I mean, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দর্শককে সাহায্য করা, মানুষকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়া, যেটা আমরা করি। আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের TBN 24 পরিবারের মাধ্যমে করে থাকি। দর্শক আপনারা যারা আমার সঙ্গে ছিলেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আগামী অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছা জানিয়ে অগ্রিম শুভেচ্ছা শেষ করছি। আমি মেসবাহুজ্জামান। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।